This is the fourth session of the first unit of Manpower Planning. The title of this session is The Objectives and Importance of Manpower Planning. The Objectives and Importance of Manpower Planning. Before studying this objectives and importance of manpower planning, let us recall what we have studied in the third session. Okay, what is the third session? Third session is nature of manpower planning. So we have discussed 15 features of manpower planning. Okay, 15 natures of manpower planning. ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಮೇ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಭವಿಷ್ಯದ ಆಧಾರಿತ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್, ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅದು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ. Then we have discussed it's a part of human resource management. Human resource planning or manpower planning is the part of human resource management. Then it's a scientific and systematic process. ಅದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ, ತರ್ಕಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. Then we have discussed that it is a system approach, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ. ದೆನ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ದಾಸ್ತಾನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದರ ನಂತರ ನಾವೇನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. First we will see what are the objectives of manpower planning. Okay, manpower planning na objectives ಯಾವುದು? First one is optimum productivity. Optimum productivity ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆ. Okay, how we can do optimum productivity? ನಾವು ಹೇಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? So here we have to understand that ಅಪ್ಟಿಮಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೈ ಆಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಗುಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. Don't misunderstand that reduction in labor cost means reduction in labor wage. ಓಕೆ, ವೇಜನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾಡಲು ಸಫಲ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಅವನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್.
ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚವೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬರ್ ಫಾರ್ ಅ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಲೇಬರನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ effective recruitment and selection. While discussing the concept of recruitment ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿ ಮೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್: ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್ ಟೈಮ್, at right place, at right thing for the success of the goals of the organization. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ it will help for the success of the organization. So that's why the third objective of manpower planning is effective recruitment and selection. The selection and recruitment must be very effective and efficient so that it will help for the development of the organization. Then the fourth one is group satisfaction. ಗುಂಪು ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. Of course, dear students, we know that in manpower planning we study an organization as interlinked, interdependent aspect. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ವಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆರ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್ಗೆ, ವೇರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ statement is also there. In the organization where they are giving much importance for manpower planning, they considered individual satisfaction as an institution satisfaction and institution satisfaction as individual satisfaction of their organization. Okay, so this is actually fourth one, that is group satisfaction. Then the fifth one is maximum individual development. Maximum individual development, here we should note that we have discussed in case of the nature of manpower planning ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ manpower planning always have an objective that by choosing one people, it will help for the organization. That is true, that should be happen, that is a primary objective. At the same time, manpower planning has an objective that by succeeding an organization, an individual worker must attain good training, good experience, so that he should be successful in his work. Okay, this is actually maximizing individual development. He should encourage his career opportunity. Okay, we should encourage his career opportunity kuda on the objective of manpower planning. Then the sixth one is to develop the good employer-employee relationship. It leads to improve the industrial relationship. It is very clear, as we said, the group satisfaction, group is nothing but it's a combination of employee-employer. So there may be a hierarchy, but there should be a good relationship between the hierarchy so that it creates a good industrial relationship. Then the seventh objective is maximize the contributions and satisfaction of the employees of the business. As already stated you, the business satisfaction is an employee satisfaction. Individual satisfaction should be the institutional satisfaction. Institutional satisfaction must be an individual satisfaction too. So this is actually the objectives.
Then the eighth one is to give due consideration to the capacities, interest, opportunity and reactions of the workers. Manpower planning encourages to have a work-friendly environment where it should encourage to improve the capacities of the worker. It should give importance for the interest of the worker, and at the same time opportunities and reactions of the worker for change in course of time. Then the ninth one is to develop the future training and management development needs. Always manpower planning should have an objective that every time there should be a training, or meantime there should be a training should be facilitated for the worker for the purpose of development, of the worker, at the same time development of the organization. And the last objective is to avoid the staff surplus and unnecessary dismal in the manpower planning. Okay, so the 10th one, what we should remember here is ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೈ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ and knowing them their capacity, knowing them their future potential, so we can avoid dismal in manpower planning. So this is actually 10 major objectives of manpower planning. So 10 objectives galu ide manpower planning alli. So I repeat, first one ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, optimum production you can say. Second one is ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ, that is reduction in labor cost. Third one is effective recruitment and selection, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ. Fourth one is group satisfaction, ಗುಂಪು ತೃಪ್ತಿ. Fifth one is maximizing individual development, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. Sixth one to develop good employee-employer relationship, ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. Then seventh one is ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಟೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಜಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. This is actually 10 important objective of manpower plan. So let us see, the next one is what are the importance of manpower planning. So the first importance is human resource planning determines the future need of manpower in terms of number and kind. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಚರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕರ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಜಾಬ್ ಟು ಬಿ selected ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. What kind of manpower is required, that you have to select. So that's why you can call it as it is a systematic process. So first importance is human resource planning determines the future needs of manpower. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ. ಯಾವ ಥರದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ human resource planning is important to cope with the change associated with external environmental factors such as technological, political, social, cultural and economic forces. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಂತಹ
ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. Yes, of course, we know that manpower planning is a continuous process and it is a flexible process. It goes on changes according to the change with political, social, technological, cultural, economic aspects. Okay, this is the second importance of manpower planning. Then the third importance of manpower planning is recruitment and selection of most suitable person. Actually, manpower planning's objective itself is selecting the best for the best job. Right person for the right job. ಓಕೆ, ಎಂಥವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಂಥವರನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂಕ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಎಂತಹ ಒಂದು ನೌಕರರಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ it helps to find out the surplus and shortage of manpower planning. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಅಥವಾ ದೇ ಶುಡ್ ಅಸೈನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಕ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ to determine the surplus and shortage of ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದು ನೀಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ it helps in employee development through various training and development campaigns, whereby an employee can develop his skill, ability, competence and you can say that his career opportunity also. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೌಕರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ನೌಕರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ತರಬೇತಿ. ಓಕೆ, ಅದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ it focus on optimum utilization of human resource by minimize overall cost of production. So it helps to optimum utilization of resources. Available ಇರುವ ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. Then the next one is another importance of manpower planning is that it reduces the labor cost substantially by maintaining a balance between demand and supply of manpower. So as we know that if there is a surplus, if there is a shortage, that has to be balanced by manpower planning, so that you can say the cost of production ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಲೇಬರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ you can say manpower planning works well in that case and it reduces labor cost substantially. Then the next one is
An effective human resource plan provides multiple gain to the employee by way of promotion, increase in salary, and by providing other fringe benefits. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೌಕರರ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಬೂಸ್ಟಪ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೊರಾಲೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಹೇಗೆ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾ? ಸೊ ಹಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವನಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು, ಅವನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ನೌಕರ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ತನ್ನಿಂದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೊರಾಲೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಸ್ their salary continuously, you should provide them fringe benefits, you should give some financial incentives here and there. ಕೆಲವು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. Then the next one is, it is useful in finding out deficiency in existing manpower planning. ಬಹುಶಃ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇರುವಂತಹ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. Then the next one is, it is safety of health. Okay, safety of health in the sense, it always seeks the welfare of the employer. It always seeks the safety of the worker who is working in the organization. By that it encourages to increase the productivity. Okay, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವ್, ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ 10 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 10 ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, 10 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, 10 ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು 10 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ us conclude by saying that human resource planning is helpful in overall planning process of the organization. Human resource planning is very important for the business because of the reason shown above that elaborated very effectively. ಯಾಕೆ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ತಿಳಿಸಿದ 10 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 10 objectives and 10 importance that we have discussed in this PPT.